Bắt đầu tôi sẽ kể 10 thành phố lớn của nước Thụy Điển nha mọi người. Còn nhiều nữa nhưng mà tôi chỉ kể 10 thành phố thôi. Đây là thành phố lớn nhất của Thụy Điển là Stockholm. Ờ, Diện tích của nó là 6.514 km vuông mọi người. Có tổng cộng tất cả là 1.617.407 người sinh sống ở trong cái thành phố lớn nhất này. Ở đây nó rất đẹp và nhiều chỗ du lịch rất đẹp, sông hồ và biển cũng đẹp lắm mọi người. Có đền vua và cái hệ vua vẫn còn. Vua thì không có làm chính trị, người đứng đầu của đất nước này là thủ tướng chứ không phải là nhà vua nha mọi người. Ở đây người ta vua và hoàng hậu người ta rất trọng. Đây là Stockholm, thành phố đẹp. Mọi người thấy ở đây thì có nhiều cái biển hồ đẹp. Và nói chung ở Thụy Điển này thì có cái y ký giả, ông đó cũng giàu cả thế giới, ông đứng hàng thứ mấy đó mọi người. Ông đó giờ chết rồi. Ông có cái y ký giả là của Thụy Điển mọi người, và một cái xưởng xe Volvo cũng Thụy Điển sản xuất. Còn vài ba kênh nữa mà hiện nay nói thì tôi đã quên. Thì mọi người thấy đó, rồi chẳng hạn như giấy bột, đồ kẽm đồ. Và ở đây có sản xuất bán vũ khí nữa mọi người. Hay nói chứ ở đây là rất tốt. Đây là đất nước Thụy Điển, mọi người xem nhìn hình thì để biết, chứ tôi thì không có thể làm nhiều được. Từ đây sắp tới là tôi làm 10 cái thành phố là lớn của Thụy Điển. Rồi tôi tiếp tục tôi làm những album khác nha. Mọi người coi xem để ủng hộ mọi người. Đây là thành phố Stockholm của Thụy Điển. Rất đẹp, là đẹp lắm nha mọi người. Rồi mọi người xem ủng hộ nha. Đây là Göteborg, thành phố lớn thứ hai của đất nước Thụy Điển. Tiếng Thụy Điển gọi là Sweden, mọi người, tiếng Anh. Đây là Göteborg. Tổng dân số là 607.882. Đây là dân số. Còn diện tích của thành phố này là 450 km vuông mọi người. Không biết có trúng hay không mà sao thấy lớn quá mà có ít vậy. Đây là thành phố Thụy Điển. Nói chung là đất nước cũng diện tích cũng rộng hơn Việt Nam mình, mà lại có cái là nó, dân số chưa đầy 11 triệu người mọi người. Đây là Göteborg, thành phố thứ hai của đất nước Thụy Điển. Ở đây thì cái đường sông nó gắn liền với Đan Mạch mọi người. Về ở đây thì rất đẹp. Ở đây cũng về kinh tế làm ăn cũng được. Ở đây thành phố cũng rất đẹp. Kiến trúc cũng đẹp mọi người. Thấy chung chung là kiến trúc của Thụy Điển, những thành phố nó cũng gần giống như nhau, có khác lạ chút xíu mà thôi. Chỗ này thì làm ăn buôn bán, kinh tế thị trường thì cũng rất tấp nập. Ở đây thì có cái ly xe bay, rồi có những cái giá khác mọi người. Đây là thành phố thứ hai của Thụy Điển, là nói về có đường tàu, đường xe, rồi đường thủy, tàu thuyền cập bến cũng rất tấp nập.
và thành phố rất đẹp. Nếu có dịp lên đó thì mọi người sẽ thấy, cứ hình dung là nó rất đẹp và có những cái mà chúng ta cũng không thể ngờ tới. Đây là những hình ảnh của đất nước Nhật. Đây là Malmö, thành phố lớn thứ 3 của đất nước Thụy Điển. Thụy Điển tiếng Anh gọi là Scandinavia. Malmö này nằm cũng gần sông hồ và có một cây cầu nối liền qua bên Đan Mạch. Cầu này dài mười mấy cây số người, và có một khoảng thì tàu hay xe lửa phải chạy xuống dưới lòng biển. Cây cầu này nhìn ở từ Malmö ngồi nhìn qua bên Thụy Điển cũng rất là đẹp. Ở đây dân số tổng cộng là 325.069 người và tổng diện tích là 158 km². Thành phố này cũng đẹp lắm mọi người, nằm gần biển hồ và nói chung là cũng buôn bán làm ăn cũng rất tốt. Ở đây thì mọi mặt thì có những giao thương thì mọi người thấy thì nó có những cái là để tạo ra là kiếm tiền. Tôi sống ở đây thì ở đâu quen đó, thật sự là đất nước Thụy Điển thì tôi rất thích mọi người. Chứ đừng có nghe những người khác là chê bai là nói này nói kia, nhất là những người bên Mỹ ưa chê bai những cái đất nước châu Âu và thường nói là châu Âu này đất nước không có chỗ đậu xe. Nói giống như ở bên mình là đất nước ở bên đây tổng cộng là 450.295 km², mà chỉ chưa đầy 11 triệu người. Còn Việt Nam mình là 331.690 km², thì dân số bây giờ gần 101 triệu người rồi. Nó như thế nào mọi người thấy, ở đây là có thể nói là đất rộng người thưa. Còn mấy người bên Mỹ tôi thấy nói chuyện gì đâu nói tào lao, nói bên châu Âu không có chỗ đậu xe rồi nói tùm lum thì họ muốn nói tao nói kệ, nói mà không thật thì mọi người đừng có nghe, hãy nghe những gì là thật mọi người. Đây là thành phố Malmö lớn thứ 3 của đất nước Thụy Điển. Tôi sẽ tiếp tục làm những video kế tiếp những thành phố khác nha. Rất mong mọi người xem ủng hộ. Một đăng ký, một bình luận, một thả tim của mọi người là làm cho tôi vui cả ngày đó mọi người. Rất mong mọi người ủng hộ nha. Đây là Svenska, Sweden, thành phố lớn thứ 5 của đất nước Thụy Điển. Tổng dân số là 128.660 người và diện tích là 1.137.8 km². Ở đây thì cũng tốt đẹp mọi người. Vị trí nằm cách Stockholm khoảng 100 km về phía tây bên bờ, là cái thuận tiện trong việc giao thông. Đặc điểm là thành phố này là thành phố công nghiệp phát triển, nổi bật với các công ty lớn, đặc biệt là OPP. Ở đây có cái lịch sử lâu đời và cũng là tầm quan trọng của thời Trung Cổ mọi người. Du lịch thì nổi tiếng về bến du thuyền, các hoạt động ngoài trời và địa điểm để phổ biến cho các du khách ở trong và ngoài nước đến tham quan. Thì mỗi chỗ nó có một cái địa điểm địa danh riêng mọi người. Hôm mai thì tôi xin nói thêm, ở Thụy Điển là nói chung có ông người Thụy Điển, ổng sáng lập về y ký giả là bán nguyên cả thế giới này. Ổng đã mất mấy năm nay và ổng rất giàu, ổng đứng hàng thứ mấy của thế giới chứ không phải là thường mọi người. Và cái thứ hai nữa là xưởng Ngôn cũng là do Thụy Điển sản xuất. Hồi đó có cái xe shop nữa mà giờ đáng bán qua Trung Quốc rồi. Và còn vài ba cái nữa tôi không nhớ mấy. Thì hôm nay để đây là Svenska của đất nước Thụy Điển. Mọi người xem hình và xem thêm. Và phía sau thì lại có dịch ra tiếng Anh. Mọi người có thể nghe thêm và để hiểu thêm về đất nước Svenska của Thụy Điển.
thành phố lớn thứ 5 của đất nước Thụy Điển. Mọi người xem và ủng hộ nha. Västerås, Sweden. Västerås pronunciation is an urban area in Västmanland and the capital of Västerås municipality, the seat of Västmanland County and the diocese of Västerås Diocese. Västerås is Sweden's sixth largest urban area with 131,643 inhabitants, 2023, in the urban area and 159,662 inhabitants, 2023, 7, in the municipality. The city is located on the northern shore of Lake Mälaren, approximately 100 kilometers west of Stockholm. Two of Europe's largest companies in electrification and power transmission, Asia and Svenska Metalverken, were founded in Västerås around 1900 and have a significant part in the city's growth. The companies were both involved in the electrification of Sweden at the time. Name Västerås City Hall. The city's earliest name was Västra Aros, where Västra refers to the compass and Aros means mouth and refers to the outlet of the Svartorn River into Lake Mälaren. Östra Aros, which was the current port of Old Uppsala, originally just Aros, was located at the outlet of the Öresund River into Lake Mälaren, and is today called Uppsala. The town is mentioned in the Florence list, originally from 1103. As Arosa, 8. The name was shortened during the 13th century and the first half of the 14th century as Västerås, 1331, 9, or as Västraros, 10, in the middle of the 14th century. The first are in Västraros disappeared and forms such as Västerås 1356 and Västerås 1368 arose. The long O in os was then shortened and eventually dropped. The name was written in the latter half of the 14th century, among other things, as Vestras in 1384 and Västerås in 1396. Around 1400, the longer had changed to A and the pronunciations Västerås and Västerås arose. 10. Through this vowel change, forms with A began to replace forms with O in the 16th century. For example, Västerå, HRS is the most common form in Gustaf I's registry in 1560. Where several examples of spelling without are also occur. 9. By the beginning of the 17th century, the R had completely disappeared and the name was written only as Västerås. 10. The fact that the final form of the suffix has become Os has probably been facilitated by the fact that Västerås is located a short distance west of a ridge. Badelunda Åsen, 9. It has also been spelled Västerås. The city is called Erosia in Latin. 11. The city's medieval seal bears the Latin adjectival form of Erosia. 12. History Västerås around 1700. From Suecia Antiqua et Hodierna. Map of Västerås from the 1790s. The folk marknaden, in Västerås in the 19th century. Map of Västerås in the early 20th century. Origin during the Neolithic Age. Sea level was 35 to 40 meters higher than today, and most of what is now Västerås was underwater. With the land uplift, the area around the mouth of the Svartorn River rose, and during the Iron Age, sea level was 5 meters higher than today's level.
which resulted in what would become Västerås rising out of the water. Traces of significant settlements and burial mounds have been found in central Västerås that date back to the Bronze Age. 13. With its city seal from the late 13th century. 14. And a time for the establishment of the city to at least the mid-13th century. 15. Västerås is one of Sweden's oldest cities. The city of Västerås officially celebrated its 1000th anniversary in the summer of 1990. During the construction of Västerås City Hall in 1953. The remains of a Dominican convent and a Black Brotherhood church dating from the mid-13th century were discovered. The buildings had fallen into disrepair after Gustav Vasa's Reformation Diet in 1527. And parts of the convent and church were used as building material in the restoration of Västerås Castle. 16. During the Great Wave of demolition in the center of Västerås in the 1950s and 1960s. Only limited archaeological investigations were carried out, and most traces of the older city have now been excavated forever. However, limited recent research has shown that a trading post was established here as early as the turn of the millennium in the year 1000, just north of Nikolai Church. A bronze foundry from the mid-11th century was investigated in the 1980s. 17. One problem is that the oldest sources often use the name form Aros, which can refer to both Västra Aros, Västerås, and Östra Aros, Uppsala. This applies, among other things, to the evidence in the Florence list from around 1120. 18. Đây là thành phố Örebro, thành phố đứng hàng thứ 6 của đất nước Thụy Điển. Tổng số người là 126.604. Tổng diện tích là 1.384 km vuông. Đây là thành phố thứ 6 của đất nước Thụy Điển. Nơi đây có nhiều cảnh đẹp, có những cái di tích của vua chúa và những lâu đài cổ của ngày xưa để lại cho mọi người. Ở đây cũng rất đẹp. Mùa hè, mùa đông rồi cũng nhìn rất đẹp mọi người, nhất là mùa hè. Vào dịp giờ đây cũng rất tốt. Ở đây thì buôn bán và kinh tế cũng làm rất ổn định mọi người. Thì nói chung ở Thụy Điển, nơi nào thì nó cũng gần giống và sẽ chút xíu thôi. Thì hôm nay tôi nói thêm ở Thụy Điển này, mỗi người đi làm đóng thuế cao mà hãy làm lương cao thì đóng thuế cao, còn làm lương trung bình là phải đóng 30% trở lên đó mọi người. Nhưng mà ở đây được cái là đóng thuế cao nhưng mà người ta lo cho an sinh xã hội, người già, trẻ em và nói chung là tất cả nhiều lắm. Ở ai thì nói sao nha, thật thì Thụy Điển này có nhiều cái cũng rất tốt mọi người. Khám bệnh thì trả tiền nhưng mà khi vào bệnh viện mà điều trị rồi không có tốn đồng bạc. Chẳng hạn như tôi bệnh gan, tôi coi trong cái toa thuốc nó khoảng 400-500 triệu bên Việt Nam mà tôi trị không có tốn tiền mọi người. Tôi có bệnh gan C mà cũng hay lắm. Nói trị 3 tháng nhưng mà cho tôi uống thuốc có 3 tuần lên là kiểm tra hết rồi kêu tôi bỏ. Từ đó tới sau tôi bệnh gan tôi hết người, nhưng mà trong khi đó lúc trước nặng nó bị 2 dấu trong trọng, mỗi năm phải đi kiểm tra lần 2 lần đó mọi người. Đời sống đây nói chung thì rất tốt. Đây là Örebro, mọi người ủng hộ tôi nha. Örebro, Sweden. Örebro is an urban area on the western shore of Hjälmaren in Närke, as well as the central city of Örebro municipality and the seat of Örebro County.
Örebro is Sweden's seventh largest urban area with 128,658 inhabitants, 2023. In the urban area, 8. Örebro was known as the Shoe City during the first half of the 20th century, as a large number of shoe factories were located there. These are now closed. However, Örebro is still to some extent an industrial city. Although the city has increasingly become characterized by services and education during the latter part of the 20th century, major employers are Örebro University, Epiroc and Örebro University Hospital. Örebro is a trade and logistics city with a strategic location 200 kilometers from Stockholm, 330 kilometers from Oslo and 280 kilometers from Gothenburg. 9. The place name according to an older view, put forward by Erik Gustaf Geyer. 10. Öresundsbro or Öresund, cf. or, later Öresund, was the original name for Örebro. This older etymology is now abandoned and it is considered that Ira is an incorrect and misunderstood form of Ura in Örebro. 11. The name form Ira was used in the name of the city's football facility, Erevallen, for more than 80 years. In the late 12th or early 13th century, Örebro was mentioned, including in a Latin donation letter from Earl Birger Broza, died 1202-12. Although no older privileges than from 1404 are known. 13. The oldest bridge over the Svartån was still called Örebron, now Storbron, until the mid-17th century. And it may therefore be to the bridge itself that the oldest documented name Örebro refers to. 14. The next known spelling of the place name is Örebro, 1260. The city gets its name from the bridge that existed where the Örebro Ridge is broken through by the Svartån River. 15. Or is an Old Norse word, EYRR, in Icelandic, which means roughly gravel. Bank. 15. Engelbrekt Engelbrektsson with Örebro Town Hall on Stortorget. Photographer, Kurt Götlin. Örebro Castle around 1680. From Suecia Antiqua et Hodierna. And thus probably not entirely reliable. Map of Örebro from the 1790s Town Hall. Carl Johan and the Castle Hjalmar Bergman in Wadkoping. History. Örebro is located on and around a low pebble ridge on the Närkeslätten, on both sides of the Svartån River, where the Svartån River broke through the ridge. The gravel made the river shallow and possible to cross. In time, a bridge was built over the ford, which, when it rested on the banks of gravel, came to be called Örebron. This bridge, as well as the existence of 7, still preserved, country roads, meant that there were good conditions for settlement. The 7 country roads are the road towards Västergötland, which was part of Eriksgatan, the road towards Östergötland over Tillerskogen towards Skänninge and Linköping, the Pilgrimsvägen towards Motala and Vadstena, the Lättstigen towards Värmland and Tingvalla, the road north towards Västmanland and Dalarna, the road towards Fellingsbro and Arboga, part of Eriksgatan. A more southerly alternative road to Arboga was Ramstigen, the road south of Hjälmaren towards Vingåker and Nyköping. In addition to the roads, there was a sea connection across Hjälmaren to other parts of the Mälardalen. This connection played an exceptionally large role, both in summer and winter. 16. The Battle of Örebro took place in 1161, when, according to the Västgötland Act, King Magnus Henriksson was deposed by Karl Sverkersson, sometime in the 13th century. Örebro is believed to have received city privileges. At that time, the city of Örebro consisted only of the blocks between Storbron and the western part of Stortorget, as well as the blocks around the square. The main street through Örebro, the so-called Gatun, today's Drottninggatan Storgatan, ran from south to north,
although with a different route than today. It was the city's only street for a long time. It became interesting for those in power to control this junction. A royal estate is documented at Örebro in 1347. It was probably King Magnus Eriksson who had a fortress built on the islet where the current Örebro castle is located in the 1350s. 17. During the Middle Ages, Örebro was involved in many conflicts. The fortress was expanded into a castle in the 14th century and was besieged on several occasions. At the Carmelite monastery, Vorfruklostret, see below, a school, Örebro School, was established as early as the 14th century. In the 15th century, what was then Sweden was ruled from Denmark by King Eric of Pomerania, who saw Sweden as a vassal state to Denmark. The provinces in Sweden were ruled by Swedish bailiffs who were renegades. Perhaps the most famous conquest, liberation from the Danes, of Örebro Castle was made by Engelbrekt Engelbrektsson in 1434. The castle was later granted to him. A small market town soon grew up at the new bridge. During the late 16th century, Örebro was part of the Duchy of Duke Charles, later Charles IX. The city was granted exclusive rights to the iron trade in the region, and Örebro merchants brokered the export of Bergslagens iron and in return sold food to the miners. The population of Örebro rose to 600 people in the 16th century. Several parliaments were held in Örebro in the 16th century. King Charles IX rebuilt the castle into a modern Renaissance castle. The county councils were held in Örebro, as well as the large annual market, Hindriksmässan. Đây là thành phố thứ 8 của đất nước Thụy Điển. Thụy Điển tiếng Anh gọi là Sweden. Tổng dân số của Helsingborg là 113.828. Tổng diện tích là 425.000 km vuông. Bên đây là Thụy Điển. Mọi người nhìn trong ảnh thì có một khoảng con sông đi ngang qua, là bên kia là Đan Mạch. Ở Má Mờ mới có cái cầu đi qua, còn ở đây chỉ đi phà qua thôi. Phà nó trong vòng nửa tiếng, 45 phút nó chạy một chuyến mọi người. Và từ bên Thụy Điển chạy sang phía bên Đan Mạch thì khoảng 15 hay là 20 phút là tới nơi đó mọi người. Mọi người nhìn trong hình thì sẽ thấy. Ở đây thành phố cổ kính rồi rất đẹp. Đây là khu du lịch nha mọi người, gần biển. Ở bên này người Thụy Điển rất thích sông hồ lắm. Nên vào mùa hè ở đây rất đông. Và đặc điểm ở đây là có những con sông tạo rồi. Nói chung là ở đây rất đẹp. Nhìn trong hình mọi người cũng thấy có những hình ảnh cổ kính, những lâu đài và tất cả cũng rất đẹp. Kinh tế ở đây thì thường là người ta buôn bán nhiều hơn. Vì nó giao thông nó có con phà đi ngang qua bên Đan Mạch đó mọi người. Đất nước này với Helsingborg này cũng rất đẹp. Tôi thỉnh thoảng cũng có đi ngang đó. Tôi cũng rất thích. Nói chung đời sống thì những cảnh qua thì nó gần giống như nhau, nhưng có những cái đặc điểm khác nhau của mỗi nơi mỗi chỗ. Mọi người thấy ở đây mà du lịch vào mùa hè thì rất đông. Mùa đông thì cũng có nhưng mà không bằng mùa hè. Mùa hè đẹp. Ở đây trời lạnh mọi người. Rồi hôm nay tôi chia sẻ về Helsingborg, thành phố lớn thứ 8 của đất nước Thụy Điển. Mong mọi người xem và ủng hộ. Tôi sẽ làm những cái video kế tiếp nha. Rất mong mọi người xem ủng hộ. Helsingborg, Sweden. Helsingborg, Helsingborg, US. Also, Bar, G, Ri, 3, 4, 5. Swedish, Helsingborg, is a city and the seat of Helsingborg Municipality, Scania, Skåne.
Sweden. It is the second largest city in Scania, after Malmö, and ninth largest in Sweden. With a population of 151,404, 2024, 6, Helsingborg is the central urban area of northwestern Scania and Sweden's closest point to Denmark. The Danish city Helsingør is clearly visible about 4 kilometers, 2.5 miles, to the west on the other side of the Öresund. Historic Helsingborg, with its many old buildings, is a scenic coastal city. The buildings are a blend of old-style stone-built churches and a 600-year-old medieval fortress, Kernen, in the city centre, and more modern commercial buildings. The streets vary from wide avenues to small alleyways. Konungariket, the main pedestrian shopping street in the city, was the first pedestrian shopping street in Sweden. History Helsingborg is one of the oldest cities of what is now Sweden. It has been the site of permanent settlement officially since the 21st of May 1085. 7. Helsingborg's geographical position at the narrowest part of Öresund made it very important for Denmark. At that time, controlling both sides of that strait. From 1429, Eric of Pomerania introduced the sound dues, a levy on all trading vessels passing through the sound between Helsingør and Helsingborg. 8. This was one of the main sources of income for the Danish crown. Crossing traffic, like fishermen, were not subject to the tax, which was initially directed against the Hanseatic League. Citation needed. Following the Dano-Swedish War, 1657 to 1658, and the Treaty of Roskilde, Denmark had to give up all territory on the southern Scandinavian peninsula, and Helsingborg became part of Sweden. King Charles X Gustav of Sweden landed here on the 5th of March 1658 to take personal possession of the Scanian lands, and was met by a delegation led by the Bishop of the Diocese of Lund, Peter Winstrup. At that time, the town had a population of barely 1,000 people. 9. Its situation on a conflict-ridden border caused problems for Helsingborg. Denmark recaptured Scania twice, but could not hold it. The last Danish attempt to regain Scania was in 1710, when 14,000 men landed on the shores near Helsingborg. The Battle of Helsingborg was fought on the 10th of March just outside the city, which was badly affected. It took a long time to recover. Even in 1770 the city had only 1,321 inhabitants and was still growing slowly. 9. On the 20th of October 1811, Jean-Baptiste Bernadotte, Marshal of France and Crown Prince-elect of Sweden, later King Charles XIV John, took his first step on Swedish soil in Helsingborg on his journey from Paris to Stockholm. 10. From the middle of the 19th century onwards, Helsingborg was one of the fastest growing cities of Sweden, increasing its population from 4,000 in 1850 to 20,000 in 1890 and 56,000 in 1930 due to industrialization. Citation needed. From 1892, a train ferry was put in service, connecting Helsingborg with its Danish sister city Helsingør. A tramway network was inaugurated in 1903 and closed down in 1967. Citation needed.
Following the Swedish orthography reform of 1906, the spelling of many place names in Sweden was modernized. In 1912, it was decided to use the form Helsingborg. In preparation for the local government reform in 1971, Helsingborg City Council proposed that the new enlarged municipality should be spelled Helsingborg. This form was adopted by the government of Sweden from the 1st of January 1971. In World War II, Helsingborg was among the most important drop-off points for the rescue of Denmark's Jewish population during the Holocaust. Adolf Hitler had ordered that all Danish Jews were to be arrested and deported to the concentration camps on Rosh Hashanah, the Jewish New Year, which fell on the 2nd of October 1943. When Georg Ferdinand Duckwitz, a German maritime attaché, received word of the order on the 28th of September 1943, he shared it with political and Jewish community leaders. Using the name Elsinore Sewing Club, Danish, Helsingør Syklubb, as a cover for messages, the Danish population formed an underground railroad of sorts, moving Jews away from the closely watched Copenhagen docks to spots farther away, especially Helsingør, just 2 miles across the Öresund from Helsingborg. Hundreds of civilians hid their fellow Danish citizens, Jews, in their houses, farm lofts and churches until they could board them onto Danish fishing boats, personal pleasure boats and ferry boats. In the span of 3 nights, Danes had smuggled over 7,200 Jews and 680 non-Jews, Gentile family members of Jews or political activists, across the Öresund, to safety in Sweden, with one of the main destinations at Helsingborg, 11. Đây là thành phố Linköping, Sweden. Đây là thành phố lớn thứ 7 của đất nước Thụy Điển. Tổng cộng tất cả là 115.682 người. Và tổng diện tích của thành phố này là 1.400 km vuông. Thành phố này cũng rất đẹp, nhìn cổ kính và có những cái phát triển rất lớn mọi người. Ở đây về ngành công nghiệp cũng rất lớn và có những cái xưởng nó chế tạo máy bay cũng nằm ở trên thành phố này. Tôi cũng đã từng đi qua thành phố này nhiều lần, nhưng mà lâu lắm rồi tôi không lên tới đó nữa. Đây là thành phố nằm trong một cái đi đường ở từ tôi đi lên Stockholm thì phải đi ngang qua thành phố này. Thành phố này có nhiều cái vẻ đẹp rất độc đáo như mọi người. Thường thì qua Thụy Điển mà du lịch thì thường người ta đi vào mùa hè nó tốt hơn, mùa đông thì lạnh, rồi đường trơn rồi cũng hơi khó khăn những người mới tới như mọi người. Đây là đất nước Thụy Điển để nói cho người biết, và nhìn những hình ảnh này để tôi nói thêm về ông y ký giả là sáng tạo y ký giả của ở Thụy Điển, và đi khắp thế giới cũng nổi tiếng nha mọi người. Ông này cũng giỏi lắm, nhưng mà ổng có cái là ổng làm ăn ổng rất tiện tặng hà tiệm người. Ổng đi một chiếc xe Volvo đó là nhiều người khuyên ổng mới bỏ, chứ ổng người ta nói đi xe cũ quá nữa có tai nạn, ổng mới bỏ chứ ổng không có đi xe mới mọi người. Còn đi làm ổng đi xe bus nữa, ăn thì ổng thích ăn hamburger lắm, và ổng thích lấy tiêu với muối ở McDonald's vậy ăn. Nhưng mà ổng không phải ổng lấy, mà ổng trước khi ổng lấy ổng cũng hỏi người ta,
ổng xin chứ không phải là ổng tự có nhiều người nói ổng ăn cắp, nó không phải mọi người. Đây là thành phố Linköping, tôi kể thêm chút đỉnh cho mọi người biết. Thành phố thứ 7 của đất nước Thụy Điển. Hôm nay mà tôi nói về thành phố Linköping, rất mong mọi người xem và ủng hộ. Linköping, Sweden. Linköping. Linköping, Swedish, is a city in southern Sweden with approximately 167,000 inhabitants in 2024. 2. It is the seat of Linköping Municipality and the capital of Östergötland County. Linköping is also the episcopal seat of the Diocese of Linköping, Church of Sweden, and is well known for its cathedral. Linköping is the center of an old cultural region and celebrated its 700th anniversary in 1987. The cathedral's tower dominates the city's skyline in the distance. Nowadays, Linköping is known for its university and its high-tech industry. Linköping wants to create a sustainable development of the city, and therefore plans to become a carbon-neutral society by 2025. Linköping is located on the Östergötland plain and is closely connected to Norrköping, about 40 kilometers to the east, near the sea. History: Linköping Cathedral seen from the east, Linköping seen from the west, in Suecia Antiqua et Hodierna Hunnebergs Gatan, an old street with preserved older buildings. The city is possibly named after the Ljungating parish, which according to medieval Scandinavian laws was the most important in Östergötland. The exact location of Ljungating is not known, but it was located along Eriksgata. The term, Köping, means that there was a market there. Historically, Linköping is known for being an early diocese, circa 1082. 3. The second largest in Sweden, within its borders before 1658, after Skara. The diocese is first mentioned in 1104 in the so-called Florence list, Ljunga, Kaupinga. The monastery Vreta Kloster near Roxen north of Linköping was founded in 1128. And the oldest parts of the cathedral also date from the 12th century, although it has been altered many times since then, the striking copper-roofed tower being a product of the 19th century. On several occasions attempts were made to create a separate Swedish archdiocese in Linköping, but when they finally succeeded in 1164, Uppsala was chosen instead. Valdemar Bergeson's coronation took place in the cathedral in 1251. 3. During the reign of Gustav Vasa, several important parliaments were held in the city. 3. Religious centers tend to become centers of education, and Linköping was no exception. A cathedral school can be traced back to 1266. In 1627, the current Linköping Cathedral School was founded, making it the third oldest high school in Sweden. Linköping was also the site of the final settlement of the dispute between King Sigismund III Vasa and his uncle Duke Charles, with the latter victorious at the Battle of Stongebro, the main bridge in Linköping, on the 25th of September 1598. This ultimately led to Charles's accession to the throne, de facto at the 1600 Estates Parliament in Linköping, and formally 4 years later,
and the end of the short-lived Swedish-Polish personal union, as well as the execution of 5 of Charles's political opponents in Linkoping's main square on the 20th of March 1600. Linkoping was a small town until 1937, when Saab's aviation industry was formed, which began a period of rapid expansion. Linkoping University was founded in the 1960s. Today, the city is a center for high technology and the software industry. In 2022, a rare Viking grave was found in Linkoping that seemed to mark the Vikings' transition from paganism to Christianity. 4. Đây là thành phố Uppsala của nước Thụy Điển. Thành phố này ở miền Bắc, nó cũng xa chỗ tôi ở cũng nhiều. Diện tích tổng cộng dân số là 166.698. Diện tích thành phố đó là 2.234 km². Mỗi chỗ thì nó có kiến trúc cũng gần giống nhau và cũng xê xích chút xíu mọi người. Tôi thấy đất nước này đất rộng, thành ra dân số thì rất ít. Thì để tôi nói thêm lại là tổng dân số của tổng diện tích của đất nước Thụy Điển là 450.295 km², gần 11 triệu người chứ chưa đầy 11 triệu người nha mọi người. Còn diện tích Việt Nam mình là 331.690 km². Dân số hiện nay 2026 tôi xem nó là 101 triệu người rồi. Bên đó thì đất nhỏ hơn đất Thụy Điển nhưng mà lại dân số thì cao hơn. Ở đây thì nói chung đời sống sinh xã hội đồ nói là rất tốt. Đi làm thất nghiệp, nhà nước cũng lo. Và như phụ nữ mà có sanh đẻ đó thì được ở nhà ăn tiền lãnh tiền mà ở hưu nuôi con đồ này kia cũng khá mọi người. Thì hôm nay chị nói những vài lời cho mọi người biết như vậy. Và đây là thành phố Uppsala của đất nước Thụy Điển, thành phố đứng thứ 4 của nước Thụy Điển nha mọi người. Rất mong mọi người xem và ủng hộ. Uppsala, pronunciation I, older spelling Uppsala, is an urban area in Uppland, the center of Uppsala municipality and the seat of Uppsala County. It is Sweden's 4th largest urban area with 174,982 inhabitants, 2023, in the urban area, while the entire municipality has approximately 250,000 inhabitants, 2025-7, since 1164. Uppsala has been the ecclesiastical center of Sweden with its archbishopric seat within the Church of Sweden. Uppsala Cathedral is, in addition to being the archbishopric seat within the Church of Sweden, also the largest church in Scandinavia. Uppsala University, founded in 1477, is the oldest seat of higher education in the Nordic countries. Name the city's earliest name was Östra Aros, where Aros, the original name, means river mouth and refers to the outlet of the Öresund River into Lake Mälaren. Östra was added to distinguish the city from Västra Aros, Västerås. The town of Uppsala, Uppsalam, late 9th century, i.e. Uppsalam, was located north of Östra Aros, and from 1164 it was the seat of the archbishop. When the archbishop's seat was moved to Östra Aros around 1273, the name Uppsala followed and Östra Aros became Uppsala. The town that had previously had the name Uppsala was called Gamla Uppsala. The name Uppsala was added as a comparison with the former village of Sala,
the current Sala-Back district. 8. Up means the Sala located further up. Sala is the plural of Sal, which has been interpreted in two different ways. One interpretation is that it means simpler building, and another interpretation is party hall. 9. History main article. History of Uppsala. View of Uppsala with Uppsala Cathedral in the 18th century, by Elias Martin. Note that the church's spires have changed since then, as a result of several renovations and reconstructions after a fire in 1702. Map of Uppsala from the 1790s. Uppsala city egos, on the Haraldsekonomiska map from 1859. The canal streets with the Nybron Bridge. Lithograph by Alexander Ney, 1870. Map of Uppsala, 1920. Today's Uppsala was previously called Östra Aros, and the current Gamla Uppsala was then called Uppsala, Uppsala, Uppsalia, with several spellings. At this time, the Malafjärden Ekoln extended as far as Östra Aros, which was Uppsala's port. Östra Aros took over the name Uppsala when the archdiocese was moved in the 1280s. The waterways via Stäcket and Ekoln from Mälaren northward made the place an early hub for trade in primarily fur goods from forest areas northward and inland. Uppsala Cathedral was consecrated in 1435. Documents that more or less directly concern its privileges exist from the beginning of the 14th century. Actual confirmations of the privileges from 1497 as a town. However, Östra Aros is first mentioned in 1164-67, and there was already a market town here in the 12th century. Coinage began in the city around 1200. 10. Uppsala is first mentioned as a city in 1300, and the oldest city seal dates from 1302. 11. Based on archaeological findings. The city's oldest settlements appear to have been located on both sides of the Öresund River, between Dombron and Islandsbron down to the harbour. Dendrochronological studies of building timber have shown that the oldest timber appears to have been felled around 1100. In the period 1100 to 1200, the timber consists exclusively of oak. Then from 1200 to 1340 of pine and oak, and from 1340 almost exclusively of pine. The change may be linked to a change from shift mill houses to timbered houses, but may also be linked to increased urbanization or reduced timber availability. 11. The parts of the city arose partly around a royal estate, probably furthest south towards Kungsengen and within the current Kungsangs, as well as Vorfrueten, where St. Maria or Vorfrukirken, first mentioned in the 1220s, was also located. Partly north to the Svartbacken, which later almost dried up and which flows into the Öresund River, over which the former road from Old Uppsala ran, over Tova Bridge, whose name is still present in the Toven quarter. In this northern part of the city, St. Per's Church has existed, apart from a younger chapel, and a Franciscan monastery, founded in the 13th century. In the middle of the riverbank was the square and the city's town hall. The lower parts of the western bank have also had old memories, such as St. Eric's Chapel and a hospital. On Dombåge, the cathedral probably began to be built in the 1270s. Helga Trefaldighet's church is older, probably at least from the beginning of the 13th century. The Dom Trafhuset, which was previously assumed by Nils Sundqvist, among others, to have originally been a castellan from the 12th century in a ring-walled castle that had been on Dombåge before the cathedral was built, is now dated to the end of the 13th century. In the middle of the river was Fyrisholmen, later Studentholmen, where the city's oldest university was located, now Kvarnholmen, more restricted in scope than before, a little further down. Then as now, a bridge, the oldest known, led across to the square.
At the very bottom, on both sides of the river, was and is Icelandet. Probably so called after the ice that was thrown up on the banks during the spring floods. The two banks were also connected here by two bridges. Everywhere the city was probably built very irregularly, and had not undergone any significant improvement until the 17th century, although several fires, larger ones in 1236, 1266, 1269, 1310, 1447. 1464, year uncertain. Norrköping là thành phố thứ 9 của đất nước Thụy Điển. Tổng dân số là 144.904. Tổng diện tích là 1.500 km vuông. Đây nó nằm trên đường đi lên Stockholm nha mọi người. Ở đây theo tin tức thông báo thì vào mùa hè này thì trên này đang cần tuyển dụng nhà hàng, người dọn dẹp, rồi người bán hàng, nói chung rất nhiều. Nó đang cần việc làm đó mọi người. Trên này cũng có, thành phố này cũng rất đẹp. Nó cách xa của tôi cũng mấy trăm cây số lận. Thành phố này cũng đẹp lắm mọi người. Ở đây thì nói chung là có nhiều cái thì mình thấy nó cũng tốt. Về đời sống thì nói chung cả Thụy Điển này nó lúc trước thì nó rất tốt, còn bây giờ thì chiến tranh mọi mặt thì nó có thể thay đổi nhiều. Thì hôm nay tôi nói cho mọi người biết về tỉnh Norrköping, thành phố lớn thứ 9 của đất nước Thụy Điển. Ở nơi đây về đời sống xã hội, an sinh và trẻ em đều rất tốt nha mọi người. Rồi phía sau mọi người sẽ nghe về tiếng Anh nói thêm về đất nước của Norrköping, Sweden, thành phố thứ 9 của đất nước Thụy Điển. Norrköping, Sweden. Norrköping, pronounced I, is an urban area in Norrköping municipality in Östergötland, Sweden, and the seat of the municipality. Norrköping is Sweden's 11th largest urban area with 96,776 inhabitants in 2018. 7. Norrköping is located at the farthest point in the Bråviken Bay on both sides of the Motala stream that runs through the city. Norrköping has long been an industrial, commercial, and maritime city. The textile industry was the basis of the city's business until the 1960s. Since the 1970s, there have been 5 government agencies in the city: the Swedish Civil Contingencies Agency, the Swedish Migration Agency, the Swedish Maritime Administration, the Swedish Prison and Probation Service, and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute. Name both Norrköping and Söderköping are considered to have been named after the compass directions, i.e. the Köping in the north and the Köping in the south. 8. Norrköping is sometimes called Peking in popular parlance. It is said that the nickname comes from a lecture that Sven Hedin once gave at the city's educational institution, where he explained that the city name Peking means northern city. 9. History main article. History of Norrköping. Map of Norrköping from the 1790s. Norrköping received city rights in 1384. Such rights may have been granted earlier, but even then people had lived around the Motala stream for a long time. 10. The city had its first heyday in the 17th century when the Dutch, from Liege,
businessman Louis de Geer settled in the city. He founded several industries in the city, including paper mills, weapons factories, clothing factories, and a shipyard. During this time, the city was Sweden's second largest city in terms of population. Waterfall in Motala Stream behind the Louis de Geer Concert Hall. Norrköping has been destroyed by external enemies several times during its history. The first time was by the Danes in 1567 during the Nordic 7 Years' War. But the most decisive for the city was the ravages by the Russians in 1719 during the Great Northern War. The city has also suffered several fires, one of which in 1655 is said to have been very devastating. After 1719, the city was restored and Norrköping regained its place as Sweden's third largest city, which it continued to be until the mid-1860s, when the population of Malmö passed. Sweden's oldest newspaper in existence today, Norrköpings Tidningar, was founded in 1758. The pulp and paper industry has played an important role for the city, not least through the Holmans Mill and the Fiskeby paper mill just outside the city, both dating back to the 17th century. During the 19th century, the textile industry grew in Norrköping, and by 1830 the city accounted for 70% of Sweden's clothing production. 11. The good times lasted until the 1960s, after which several properties were demolished to make way for a modern city centre. This applies to the Tuppen textile factory and the old Gripen sugar mill, built in 1741. With the winding down of the textile industry, other industries grew up, among them Philips, which manufactured radios and televisions and was later replaced by Whirlpool, which manufactured microwave ovens. Production was then moved abroad. Ericsson previously manufactured printed circuit boards in Norrköping, but that operation has been discontinued for a few years. In 2014, a decision was made to close the Norrköping factory. Villa Flora was a house built in 1889 by the wholesaler Edward Ringborg. The house was designed in the Italian style. Since 1962, there has been nursing training in the house. In 1969, the people of Norrköping read that Villa Flora had come to an end. In 1970, the grand house with its large garden was demolished. In 1971, a concrete building was completed. The Norrköping City Library was its successor. All that remains of Villa Flora is a window. In the early 1970s, 5 government agencies moved to the city: the Civil Aviation Administration, the Migration Board, the Maritime Administration, the Prison and Probation Service, and SMHI, the Swedish Meteorological and Hydrological Institute. In the early 2000s, Norrköping took on a new form as a university city together with the neighboring city of Linköping. Đây là tỉnh Jönköping, thành phố lớn thứ 10 của đất nước Thụy Điển. Jönköping cũng là tỉnh của tôi đang ở. Tôi ở cách ở tỉnh Jönköping cũng khoảng 90 cây số mọi người. Tôi thì ở phố Seda, chỗ nhỏ, rồi đi ngang qua ở Komum là Jönköping, Vietnamu, rồi mới đi lên Jönköping. Ở đây tỉnh này rất đẹp mọi người.
Và ngay chỗ vùng của tôi ở là Öresund, nó có rất nhiều xưởng nhỏ và lớn. Công việc thì cũng nhiều, buôn bán cũng được, và mọi mặt nói chung là kinh tế ở đây làm việc, nếu ai xuyên về đây làm việc thì rất tốt. Để nói thêm cho mọi người biết, dân số ở đây tổng cộng là 100.579 người. Tổng diện tích là 1.925 km vuông. Để nói thêm cho mọi người biết là về mà nhạc ở đây nhiều năm trước chứ không phải bây giờ, có một cái đội nhạc opera của Thụy Điển nổi tiếng cả thế giới chứ không phải là không riêng Thụy Điển như mọi người. Những người này bây giờ cũng lớn tuổi ráo rồi. Ngày trước họ là vợ chồng, sau này họ ly dị và không ở chung nữa. Giờ thì họ cũng đã lớn tuổi rồi chứ không còn trẻ nữa. Opera này là nổi tiếng của dàn nhạc nổi tiếng của Thụy Điển đó mọi người. Thì hôm nay tôi nói cho mọi người biết về tỉnh Jönköping này chút xíu. Đây là tỉnh tôi ở, thành phố này cũng đẹp lắm mọi người. Kinh tế thì cũng rất tốt, đời sống thì cũng rất bình lặng nha mọi người. Và mọi người xem thêm và ủng hộ. Phía sau là tiếng Anh, mọi người nghe tiếp nha. Jönköping, Sweden. Jönköping, pronounced I, is the central town of Jönköping municipality and the seat of Jönköping County. Jönköping is Sweden's 10th largest urban area, 6. Jönköping's urban area from the 17th century consists of the former sand dune Sanden with two smaller lakes, Munksjön and Roxjön, on the southern shore of Lake Vättern, surrounded by hilly slopes. The urban area also includes the former urban areas Huskvarna and Norrahammar. The city received city privileges in 1284. Jönköping's Charter of Privileges is the oldest preserved in Sweden. Name Jönköping's city centre, seen from Stadsparken in August 2008. The name Jönköping, 1278 in Castro Junakupung, probably contains the old name of Junebäcken in its origins. It was called Junabakar in the older Västgötalagen. The previous may come from **Awin, constant, or permanent, and it would then mean the never-ending stream. The following is coping in the sense of trading place. 7. In a letter from the 14th of February 1614, Gustav II Adolf called the city, which was then moved to the Sand, between Vättern and Munksjön, Adolfsborg. However, the name never came into use. 8. Jönköping around 1700, seen to the north, with Munksjön in the foreground. From Suecia Antiqua et Hodierna. Map of Jönköping from the 1790s. View of Jönköping in 1873, seen to the east from the hill to Dunkehalla. Drawing by Olof Serling in Ny Illustrerad Tidning. A market at Hovrättstorget during the late 19th century. In the upper right part of the picture, Kanalgatan eastwards towards Östra Torget, Västra Storgatan eastwards, 1945. Prehistory in the section Jönköping during prehistoric times. In the book Jönköpings Historia, Holger Arbman wrote about the prehistory of the area. In this work, he argued that since the land uplift had tipped Vättern towards the south and submerged Vättern's former shores, there was not much to tell about the Mesolithic period, and the finds were limited to a few step axes from the later part of the Mesolithic period. In 2022, an older Mesolithic settlement was excavated at Sanängen. Before the investigation, the excavators summarized the state of knowledge about the Mesolithic period in Jönköping. Mesolithic. Before Sanängen, there were no Mesolithic settlements registered in the southern Vättern area. All that was known were a few loose finds consisting of flint flakes and a few step axes. In 2011, a fragmentary chip core for the production of microchips was found 600 meters west of the Sanängen settlement. Furthermore,
2 candlestick tips, made from the metatarsal bone of a red deer, were found at a peat quarry in Dum Moss in the early 20th century. The tilting of Lake Vättern to the south has caused settlements that were located on the shore of Lake Vättern to be located 1 to 1.5 kilometers out into the lake. During diving in the 1990s, flint was found at a depth of 9 meters. At the northern shore of Lake Vättern, the water level has dropped to a corresponding degree. At Öresund, several Mesolithic settlements have been documented that date to the same time as the Sanaängen settlement. The Sanaängen settlement is located next to Skrämmerbacken, and the location is more protected than a pure shore location on Lake Vättern. The stream ravine has probably eroded parts of the settlement. The excavation only affected the southern edge of the settlement, which was partly eroded by the stream. The settlement's contacts with the west coast may have been via the Nissan, which flows up near Dum Moss, or the Lagan, which flows up near Taberg, 1 kilometer south of Jönköping. The lithic material consisted of 2/3 Sannonian flint and 1/3 quartz, while settlements in Östergötland had more Cambrian flint, Kinnical flint, as did 3 settlements at Öresund. This suggests connections to the west coast, but with greater use of quartz than at the settlements at Fornbolmen. Neolithic. The Neolithic in Jönköping County was primarily known for the phenomenon of loose finds of various axe types such as pointed-necked, thin-necked, and thick-necked. The only type of solid ancient remains that provided further information were rock chests in the landscape. Occasional investigations of 2 early Neolithic and 1 late Neolithic settlement have begun to change that picture. The remains found from the Neolithic are concentrated in the southern Vätterbygden region. More remains are certainly found in Vättern. The few investigations have several reasons. Jönköping is surrounded by forested areas with little cultivated area. There has been only a small willingness to exploit areas where there are probably settlements from the Stone Age. The proportion of flint objects decreases with the distance to flint deposits. Stone Age settlements may have to be found through tools made of quartz and quartzite. Most settlements are probably still undiscovered. 9. Đây là Öresund của đất nước Thụy Điển. Tổng dân số là 42.861. Tổng diện tích là 1.962 km². Nói chung tôi nhắc lại, Thụy Điển này cái số không nói chính xác là 450 mấy ngàn km² đó. Dân số thì chưa đầy 11 triệu người. Đây có thể nói là đất rộng người thưa đó mọi người. Öresund này nằm thuộc gần ở với Tầm Bôi với ở Borut đi lên chút xíu đó mọi người. Lần rồi tôi nói thiếu chút xíu là khi qua là mình được nó cho tiền ăn mỗi tháng và nó cấp cho tôi cái nhà, lúc đó là nhà 2 phòng ngủ, phòng khách với phòng bếp mọi người. Tại vì lúc đó nhà mà 4 người với 4 đứa con với 2 vợ chồng vậy là chật, nhưng mới qua tại không có nhà phải lấy đỡ mà ở tạm thôi. Thì hôm nay tôi nói thêm về vấn đề ở Thụy Điển, về vấn đề bonbiro, tức là tiền con mọi người. Ở châu Âu này có nước không. Chẳng hạn như ở Hòa Lan thì không có tiền này mọi người. Còn bên này thì đã có hồi lúc tôi qua mấy chục năm nay rồi. Thời đó thì có mấy trăm đồng một đứa con thôi. Thì tôi nói tiền bonbiro là tiền con, là để tôi nói cho mọi người biết. Có nghĩa là mình sanh mà mình nói thí dụ nha, một đứa thì được 1.000 đồng.
2 đứa thì được 2.000, nhưng 3 đứa không phải 3.000 mọi người. 3 đứa thì vẫn được 3.000, nhưng nó có tiền thi lé, có nghĩa là tiền thêm. Chẳng hạn như 3 đứa thì được khoảng 3.500, chẳng hạn. Còn bây giờ thì nghe hồi lúc đó tôi có 600-700, bây giờ là nghe 1.000 mấy rồi. Thí dụ một đứa mình nói 1.000 đi, một đứa thì 1.000, 2 đứa thì 2.000, còn 3 đứa thì có tiền bon thì lé thêm này 500-300 gì đó. Còn 4 đứa thì lại có nhiều hơn, nó không phải là 3.500, 4.000 nữa, mà 4 đứa thì gần 5-6.000 đó. Rồi có 5 đứa, 6 đứa. Cái tiền bon viro vậy cũng nhiều lắm mọi người. Ở bên Thụy Điển thì con của người ta tiền ăn, tiền đồ, người ta mượn mua quần áo này kia cho con. Còn mình thì nhờ cái tiền đó để dành cũng được chút đỉnh. Nhưng mà có con đồ đi làm, mà hai vợ chồng chia nhau đi làm thì sẽ có dư hơn là sống xã hội. Cuộc sống bên đây là vậy đó mọi người. Mình không đi làm cũng vẫn được tiền và cũng được này kia. Rồi hôm nay tôi nói như vậy, đoạn sau là tiếng Anh. Mời mọi người xem nghe tiếp nha. Alingsås, Sweden. Alingsås, pronunciation E, 6, is an urban area in Västergötland in Västra Götaland County with just over 27,000 inhabitants, 2020, and is the central town of Alingsås municipality. The town is located by the lakes Mjörn and Gärdskan, and is crossed by the Sävion and Gärdska Strum, Lillen, rivers and Furgen, which is located at Källmard. Alingsås is crossed by the E20, Road 180 and the Western Main Line. Alingsås is known for its cafes and is called Caféstaden. There are about 25 cafes. 7. Alingsås is also called Potatostaden, after Jonas Alstromer, who popularized potatoes in Sweden, and every year it is celebrated with a potato festival. 8. History. The name of the town, used since 1357, possibly comes from the combination of the words ailing and ooze, referring to the fact that a person from Ale, called ailing, settled in the place. The suffix ooze probably comes from the fact that the person settled on the ridge that is today located by the district of Nollby. Thus, the place was called Alingsås. 9. Alingsås was granted city rights on the 21st of September 1619 by Gustav II Adolf, which makes Alingsås one of the oldest towns in the region. Since it was a recommended place of residence for citizens who were not allowed to rebuild the war-burned Nya Lurdos. In 1639, privileges and a city coat of arms were granted. 10. However, the town had a waning existence during the first years, and in the early 1720s had around 150 inhabitants, but received a boost from the 1720s onwards in connection with the establishment of Jonas Alstromer's manufactory. However, the business was dependent on state support and was hit hard by the manufacturing crisis in the late 18th century. Alingsås then had around 1,000 inhabitants. 11. In 1724 and 1779. Alingsås was hit by city fires that destroyed most of the town. 12. 10. The manufactory's continued decline and final closure in 1847 led to slow development for Alingsås. After Alingsås was connected to the Western Main Line in 1859, and the Alingsås cotton mill was built in 1862.
A period of upturn followed and Alingsås developed into an important textile industry center. The tea crisis of the 1960s and 1970s hit Alingsås hard. 11. Administrative affiliations from being a church village in Alingsås parish. The town was established in 1643 as Alingsås town. After the municipal reform in 1862, the settlement was then located in the city municipality of Alingsås town, and with a smaller part before 1952 in Alingsås parish. The city was expanded in 1952 and 1955 with neighboring parishes, including Alingsås parish, and the town then formed, as its central town, a small part of the city municipality's area. In 1971, Alingsås town was included in Alingsås municipality, and the town has been the central town of the municipality since then. 13. Alingsås has belonged to Alingsås parish since 1967. Having previously belonged to Alingsås town parish and with part to Alingsås county parish. 14. In 1965, Alingsås belonged to the Alingsås Town Hall Court and then to the Vettel, Ale and Cullings District Court in 1971. Since 1971, the town has been included in the Alingsås District Court's jurisdiction. 15. Đây là Alekomum của đất nước Thụy Điển. Thụy Điển tiếng Anh còn gọi là Sweden. Ale này là một komum cũng nhỏ chứ không có lớn, nằm gần Göteborg. Nó ở Na Thiêu gọi là có rừng đồ nhiều lắm mọi người. Ở đây cảnh quan thì bình thường chứ cũng không đẹp lắm. Tôi thì làm video không được chỉnh chu, mong mọi người thông cảm. Đây là những hình ảnh của đất nước Thụy Điển. Lúc đầu tôi đã làm 10 cái thành phố lớn của đất nước Thụy Điển rồi. Bây giờ là bắt đầu tôi làm những cái komum. Nó tới 290 komum nữa mọi người. Nó chia ra như vậy và mỗi cái nó là tôi làm từ đây là bắt đầu lấy tên theo dạng O, B, C, D rồi vậy mọi người. Chứ nó không phải lấy từ mỗi komum khác nhau. Alekomum này tổng diện tích là 317 km vuông. Tổng dân số là 32.620 người. Komum này thì kiến trúc cũng không đẹp nhưng mà nhìn cũng tạm được thôi mọi người. Vì vậy mọi người xem rồi để biết nha. Thì hôm nay nói về Alekomum chút đỉnh, rồi tôi cũng nói thêm về cái lực chung của Thụy Điển mà tùy komum khác nhau nha mọi người. Nó cũng gần chung khác nhau. Chẳng hạn như lúc trước tôi chưa qua đây, tôi nói ủa tại sao mà qua đây rồi nghe nó không làm mà là còn được tiền. Tôi cũng không tin nữa. Chừng qua đây thì thật sự mọi người, mới đầu qua cái komum nó kêu mình lên, là chỗ như là chỗ nhà nước vậy đó, kêu mình lên rồi gặp nó rồi nói chuyện. Lúc đầu hồi đó cho tôi cái số tiền cũng 50-60 ngàn, nhiều lắm mà mọi người. Thời đó 50-60 ngàn cũng nhiều lắm. Lúc đó đô la chỉ có 4-5 đồng vậy đó. Rồi nó mới cắt nghĩa từ chút cái này cái kia. Nó cho tôi số tiền đó để mua đồ rồi với con cái đó người. Rồi sau này cái nó mới tính nhà tôi bao nhiêu người đó. Rồi nó cho lâu quá tôi không biết, tôi nhớ tôi được một tháng 5-6 ngàn. Nó tính người lớn nhiều, nhỏ nhiều và trẻ em nhiều đó mọi người. Rồi nó cho mình cái số tiền mỗi tháng. Mình nói không cũng vẫn có tiền đó mọi người. Tôi nói ủa sao ngộ.
Thành ra cũng có nhiều người làm biếng không làm, nhưng mà thật sự ở bên này nếu mà có con đông mà đi làm thì càng khá hơn là sống xã hội. Tại sống xã hội mỗi tháng mình lên nó cho tiền, nó cũng nó này nó kia mình, chứ không phải là nó yên đâu mọi người. Thành ra tôi làm lúc đó rồi tôi mới đi làm sớm. Tiền thì cứ nó tính mỗi tháng là bao nhiêu nó cấp cho mình, thì nó tiền đó thì mình ăn nhín nhút thì cũng đủ chứ không phải là thiếu. Nhưng mà có cái ở đó mình nó gửi về Việt Nam này kia nó hơi thiếu chứ không có gì. Cái thời buổi đó thì con cái tôi cũng hơi trọng rồi, phải lo. Đó là cái vấn đề về tiền mỗi tháng mọi người. Thì hôm nay tôi nói người biết như vậy. Và để cái video kế tiếp tôi sẽ kể tiền bon biro. Mình có con nhiều nó được cho tiền bon biro người. Mọi người nghe khoảng sau là tiếng Anh nha. Ale Sweden Ale Municipality is a municipality located in Västra Götaland County, 6. The municipality covers the main part of the former Ale district and is named after it. The central town is the urban area defined by Statistics Sweden as Nordinge 0. The municipal hall is located in Nordinge in the southern part of the central town. After having been located in Alafors before 2023, 7. The majority of the population lives in the 6 partially merged communities of Surt, Bohus, Nordinge, Knoll, Alafors and Elvangen. Administrative history. The area of the municipality corresponds to the parishes Hollander, Kalander, Nordinge, Skeplander and Starkär. In these parishes, rural municipalities with corresponding names were formed during the municipal reform in 1862. During the municipal reform of 1952, the large municipalities of Skeplander, from the former municipalities of Hollander and Skeplander, and Starkär, from Kalander and Starkär, were formed, while Nordinge County municipality remained unchanged. Ale municipality was formed in 1974 in connection with the municipal reform of 1971 from Nordinge. Starkär and Skeplander municipalities, 8. Since its formation, the municipality has been included in the Alingsås District Court's court records. 9. The municipality is named after Ale district, which in addition to the parishes of Ale also included Sankt Peter and Ale Skövde in Lilleredets municipality and Östad parish in Lerum municipality. The municipality belonged to Älvsborg County until the county was merged into Västra Götaland County on the 1st of January 1998. The municipality is part of Greater Gothenburg. 10. Geography. The municipality is located in the western parts of the province of Västergötland with the Göta River to the west. The municipality borders Gothenburg municipality to the south, Lerum and Alingsås municipalities to the east, Trollhättan and Lilleredet municipalities to the north and Kungälv municipality to the west. A small part of the municipality, formerly Skårdalsskate, today Bohus and Northern Surt, is located in Bohuslän. Topography and hydrography. See also list of lakes in Ale municipality in the south and west. There are densely populated areas and industries along the Göta River, E45 and the Norway, Vänernbanan. In the east and north there are agricultural areas and the extensive and sparsely populated natural areas Vetlfjäll, Alefjäll and Risveden. Stora Ljusavatnet in Risveden. In the eastern parts of Ale municipality lies Risveden, a vast wilderness area and an old crown common with great natural and cultural historical values. Located in Västergötland between the Göta Älvdalen in the west and the lakes Mjörn and Anten in the east. Risveden is about 20,000 hectares in size, within the boundaries of the former crown common.
larger in area than the island of Hisingen and is the largest continuous forest area in western Sweden. Vetulfjäll and Alifjäll is a nature area that extends from Lövgardet in Gothenburg through the eastern parts of Ale up to Gråbo in Lerum municipality. Ale's highest point is located north of Högstjärn at Säcklemossen in Risveden. The mountain reaches a maximum height of 196 meters above sea level. Below is the proportion of the total area in 2020 in the municipality compared to the country. Đây là Alvesta, thuộc tỉnh Konungariket, Växjö mọi người. Tổng diện tích là 1074,45 km vuông và tổng cộng dân số là 22.417 người. Tỉnh này cũng gần chỗ nhà tôi, chạy khoảng chừng 45 tiếng là tới đó mọi người. Đây là Avesta Common. Chỗ này thường mà về Việt Nam thì tụi tôi thường đi bắt chuyến xe lửa đó đi qua Đan Mạch, đi xe, tại vì qua Đan Mạch có những chuyến bay nó giá rẻ mọi người. Thì hôm nay tôi nói thêm, tôi làm không được chỉnh chu, mọi người cũng thông cảm nha. Và hôm nay tôi nói thêm về cái cuộc sống xã hội tôi đã nói rồi, nhưng mà cũng còn thiếu sót. Cái về trợ cấp xã hội đó là có nghĩa là mình mới qua thì họ cắt nhà cho mình, họ trả tiền cho mình luôn. Làm răng cũng vậy, họ cũng trả tiền cho mình, và tất cả những chi phí là họ lo hết. Và mỗi tháng mình nó tính bao nhiêu là mình được số tiền mỗi tháng trợ cấp đó người, thì cứ ăn sống xã hội đó. Thì bên này cuộc sống thì cũng tôi thấy cũng dễ chịu và tốt. Và khi qua thì nó sẽ cho mình đi khám sức khỏe mọi người, nó kiểm tra là mỗi người khám sức khỏe như thế nào. Và lúc đó gia đình tôi đi khám thì nó phát hiện tôi là bị gan đó mọi người. Tôi bị gan C. Rồi từ từ tôi sẽ kể tiếp cho mọi người nghe. Đây là Alvesta. Alvesta có một, đây là Alvesta là gần chỗ tôi, còn Avesta là khác nữa nha mọi người. Thì hôm nay tôi nói vài lời cho mọi người biết về vấn đề an sinh xã hội có chút xíu. Mỗi video là tôi nói về an sinh xã hội, cuộc sống Thụy Điển chút xíu mọi người nghe, và để hiểu thêm nha mọi người. Rồi phía sau là tiếng Anh, mọi người nghe tiếp nha. Alvesta, Sweden. Alvesta is an urban area in Småland and the central town of Alvesta municipality in Kronoberg County. Alvesta is a railway junction in southern Sweden, about 18 kilometers west of Växjö. Alvesta station is located along the Södra stambanan, Stockholm Malmö, and Kust-till-Kust-banan, Gothenburg-Kalmar, Karlskrona, railways. History abundant ancient finds testify to early settlements along the fertile parts of the Lech Öresund and the lakes Sälen and Öresund. Today's urban area consisted of the church village of Aringsus, roughly today the parts east of the main line, and the village of Alfvesta. In Alfvesta there was an inn with connections to Växjö to the east, 1 7/8 miles, Lignosa, towards Ljungby, to the west, 1.5 miles. Gotusa and Nöberli to the south and Hösjö and or to the north. 6. The Växjö-Alvesta Railway was inaugurated in 1865, after the southern main line was completed in 1864. The station was built in the village of Alvesta, and led to the expansion of the town, which then merged with Aringsus. The railway lines from Alvesta were expanded by extending the line east of Växjö to Kalmar and Karlskrona,
both routes in 1874, and west to Borås, 1902. After the Swedish State Railways took over all the sections in 1940-1941, these lines were included in the coast-to-coast line, a line with continuous traffic between Gothenburg and Kalmar. Alvesta is one of the few railway stations from which you can travel to the three largest Swedish cities of Malmö, Gothenburg and Stockholm without changing. In connection with the railway expansions, Alvesta developed into an industrial centre for Kronoberg County during the period 1860-1920. As in many other places in Sweden in the period 1860-1920, Alvesta became part of the double city phenomenon, similar to city pairs such as Nybro-Kalmar, Hässleholm-Kristianstad, Karlstad-Kiel. Where there was an older city dominated by administrative business, this was especially true of the residence city towards the new railway junction, and a new community formation that was not dominated by the old city but was in contact with it by being an exchange point on the railway network and being so close that they essentially constituted the same local market. In Alvesta, slaughterhouses, foundries and sawmills were established that could take advantage of the new conditions and the possibility of reaching markets far beyond the local one through the railway. Above all, there were very few established interests that could oppose new establishments. Unlike in the established cities where interests such as the established bourgeoisie and the military could limit the possibilities of developing the land for new purposes. Administrative affiliations. Aringsås, east of today's railway, was a church village in Aringsås parish, and was the central town of Aringsås rural municipality. The railway station was built slightly west of the church village at the village of Alvesta. On the 15th of April 1894, Alvesta Municipal Community was established for the railway junction, which in 1930 covered 48 hectares and had 1,206 inhabitants. 7. In 1945, the rural municipality was reorganized with the then dissolved municipal community into Alvesta Köping, where the two now combined communities formed a larger town called Alvesta. The town and the Köping's central town Alvesta covered only part of the Köping municipality in terms of area. Alvesta Köping was reorganized and became part of Alvesta municipality in 1971, where the town has since been the central town. 8. Before 1945, both towns belonged to Aringsås parish, which was renamed Alvesta parish when the towns were merged in 1945. 9. Before 1971, the town was part of Albo Tingslag, which was renamed Västra Värens Tingslag in the 1940s. Since 1971, the town has been part of Växjö Domsaga. 10.